setting your export power. Live by APM. Okay, start, enter. Settings, advanced settings. Password 0010, enter. Tapos i-off muna yung grid. After off sa grid, punta ka sa internal APM. Tapos select mode. Tapos current sensor. Hanapin nyo lang yung dati dito naka-off to, ngayon naka-on na. So pag city link test nakasabing correct, so tama ang configuration mo. That's all. Maraming salamat.